Ungana nasi tuweze kukupa taarifa tendeti na vile vile sahihi kutoka sehemu mbalimbali. Hivyo basi kaa kitako ili tuweze kukujuza kwa takriban dakika 25 hivi ili uweze kumakinika popote ulipo. Mtafsiri kwenye lugha ya ishara ni Ann Wairimo, wa kwetu ananiita Josh Onsare. Tuandamane moja kwa moja tukujuze. Serikali ya kaunti ya Kakamega inapania kununua barakoa milioni 1 kuwafaa walio maskini na wahudumu wa afya kama njia moja ya kuzuia maambukizi katika kaunti hiyo. Akizungumza na wanahabari amesema kwamba vyuo vikuu vya Masinde Muliro na Kibabii vimetambuliwa kuwa sehemu kuu muhimu ya kuendesha shughuli ya kupima watu kwa wingi ili kubaini iwapo wameathirika na virusi hivyo. Mwandishi wetu Mulindikare anatuarifu. Akihutubia waandishi wa habari nje ya makao makuu ya serikali ya kaunti ya Kakamega, Gavana Wycliffe Oparanya ameeleza kuwa 600,000 ya barakoa hizo zitagawiwa watu wa chochole, huku 400,000 zilizosalia zikigawiwa wahudumu wa afya kwenye kaunti hii ya Kakamega. We are targeting at buying 1 million masks that will be distributed as follows: 600,000 reusable masks to vulnerable people, 400,000 masks to healthcare workers. Huku akionekana kupuuzilia mbali tetesi za seneta wa zamani wa Kakamega Dr. Boni Khalwale kuwa amekuwa mstari wa mbele kufanya kila jambo katika kukabili virusi vya korona, Gavana Oparanya amemteua naibu wake Profesa Philip Kutima kuongoza kamati itakayopokea misaada ya kuwasaidia wenyeji wakati huu mgumu wa korona. We are urging Governor Oparanya to accept that one rule of success is division of labor and delegation of authority. He cannot be the chairman of the Council of Governors, be a member of the fundraising committee at the national level, be the governor of Kakamega, and also be the head of the special team for fighting corona in Kakamega. He needs to assign somebody competent within the county government to be in charge of the special team for fighting corona. We have set up a donation fund which will be chaired by the deputy governor. This will help us in sourcing for food and other supplies that will be used to be distributed to vulnerable groups. I want to take this opportunity to ask donors and other well-wishers to support this program. Wakati huo Gavana Oparanya ametangaza kutenga chuo kikuu cha Masinde Muliro Most na shule ya upili ya Kakamega na chuo cha KMTC kuwa sehemu maalum pa kuwatenga wale watakaopatikana na virusi vya korona, huku chuo kikuu cha Most na ile ya Kibabii kiorodheshwa kuwa sehemu ambako kupimwa kwa idadi kubwa ya watu kwenye eneo hili itatekelezwa. We have incorporated Masinde Muliro and Kibabii universities in the County Emergency Response Committee because of their research background and technical expertise. We asked the national government to release protocol on mass testing so that these universities can engage in the exercise. Nikiripotia runinga ya TV47 nikiwa Kakamega, jina langu ni Mulindikare. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, sasa tunafululiza hadi kaunti ya Migori, na ni kuwa kama njia ya kukabili kusambaa kwa virusi vya korona katika mji wa Migori, wamiliki wa maduka ya jumla katika mji huo wametoa amri ya wateja wao kuhakikisha kuwa wamevaa barakoa, kunawa mikono na vile vile kutengana kwa umbali wa mita 1 wakati ambapo wanafanya shughuli zao katika maduka hayo. Mwanzo vile tulianza, iko customer mwingine alikuwa anakuja kama hakuna mask, so tunapea mask ile waingie nayo, but since last 4 to 5 days tumejua kila mtu anajua akitaka kuingia kwa bansi lazima iwe na mask. Na beleni pia hapo mbele kwa interest tumeweka notice ile watu wajue hiyo ni mandatory. Biashara iko chini na vile hiyo curfew imeanza, tuna make sure tunafunga kazi mapema ili watu wetu wapate time ya kuenda nyumbani, asipate shida na wa askari na hizo maneno zote.
biashara sio mbaya sana, lakini iko chini. Serikali amejaribu kabisa ile kitu anaweza fanya, amejaribu. Sababu nimeona normally hii soko ya Kenya, useme hii Afrika, watu kitu kama hii kitendeka, wa supplier wanaanza kupandisha bei, lakini this round serikali amecontrol price, haja change hata kidogo. So hiyo serikali amefanya kazi mzuri hapo, mimi nimeshukuru serikali. Then wenye biashara tunaomba wafanye kazi, ni guideline ya serikali vile amesema, wafunge kazi, waweke mandatory yote, mtu customer yote asiingie bila mask, akiingia sanitize mkono, ama kama ni kunawa wanawe mkono, alafu wa make distance ya 1.5 meter 1 to 1.5 meter kama wa customer wamepanga line, alafu make sure kama uko na cashier, kama cashier yetu lazima wako na mask, wako na gloves, kila kitu, ili hiyo corona to fight na corona tusinde. Na mpenzi mtazamaji, tukiendelea kukujuza ni kwa baadhi ya viongozi katika kaunti ya Kakamega sasa wanaitaka serikali kuu kukaidi kulipa deni linalodaiwa na taifa la Uchina kwa kuwa chimbuko la virusi hivyo ni taifa la Uchina, na kwamba vimeathiri pakubwa shughuli za kila siku humu nchini. Mwanahabari wetu Mulindi Kare aliweza kutangamana na viongozi hao na sasa anatujuza. Akihutubia waandishi wa habari baada ya kuzindua mradi wa kusambaza vyakula katika familia 500 katika eneo bunge la Lurambi kipindi hiki cha corona, mbunge wa eneo hilo Titus Hamala ameeleza kuwa ni wakati taifa kuwa jasiri na kukabili uhalisia wa hali ilivyo. And that's why I ask my president to take a bold step and tell China, since this virus came from you, you've destroyed our economy. We have no money. So we can't pay and we won't pay. That is what China must hear. If we don't say that, we would have sold our people, and it's a sign of cowardice. Wakati huo seneta wa zamani wa Kakamega Boniface Khalwale amekashifu vikali hatua ya baadhi ya viongozi kutumia makali ya COVID-19 kujitakia makuu na umaarufu wa kisiasa, akisisitiza kuwa mbinu hizo hazimfaidi Mkenya wa kawaida. Politicization of COVID-19 as recently witnessed through labeling of PPEs, labeling water tanks and sanitizers with the names of public servants who in the first place have purchased those things using public funds or funds donated, including county funds, including funds from the National Treasury, namely the National Government CDF Development Committee funds, funds in the hands of women MPs, affirmative action funds. They buy those things using these funds, and they have no shame in writing their names. Khalwale kadhalika ametoa wito kwa gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya kupunguza gharama ya bidhaa muhimu ili kumfaidi Mkenya wa kawaida wa Kakamega, hatua ambayo Oparanya amekuwa mwepesi kupuuzilia mbali, kwani kaunti ya Kakamega haijaathirika pakubwa jinsi Nairobi na Mombasa ilivyoathirika, hivyo kila mmoja na uwezo wa kujichumia. We would like Governor Oparanya to waive all domestic bills pertaining to water, electricity, rent, so that our people can focus on treating themselves and feeding their families. Priority ya kwanza itaenda kwa watu wa Nairobi. Kwa sababu gani inaenda kwa watu wa Nairobi? Kwa sababu kule tuna partial lockdown, na kule ambao tuna partial lockdown kama Mombasa, Kwale na Kilifi, hapa hatuna lockdown. Kwa sababu hatuna lockdown, watu wako uhuru kufanya mambo yao vile inatakikana, lakini wasingatie sheria. Tukifika wakati huo, watu wa huko watakuwa na priority, tutakuwa na priority ya kuona kwamba mpaka wapate chakula. Nikiripotia runinga ya TV47 nikiwa Kakamega, jina langu ni Mulindi Kare.
Na bila shaka mpenzi mtazamaji, sasa tunavuka hadi mlima Kenya na ni kwa wakulima wa majani chai kutoka kiwanda cha Rukuriri Embu wameunga mkono pendekezo la mkurugenzi wa kiwanda hicho kuwalipa shilingi 10.5 kama nyongeza ndogo kutoka kwa mamlaka ya ustawishaji wa majani chai KTDA. Wakurugenzi hao walitofautiana na mapendekezo ya KTDA kusawazisha malipo ya nyongeza hiyo, huku wakitaka wafuate makubaliano ya awali. Mwandishi wetu Moige William na taarifa hiyo kwa kina. Wakulima wa majani chai pamoja na wakurugenzi kutoka kiwanda cha Rukuriri Embu wanapinga pendekezo la KTDA kuwalipa shilingi 5 kwa kila kilo kwenye malipo yao ya baada ya miezi 6, ambapo wanasema mapendekezo yao ilikuwa walipwe shilingi 10. Tumeangalia hiyo hesabu tukaona inakuwa ni shilingi 10 na sumuni, na hiyo ndio hesabu tulipitisha kama bodi ya Rukuriri. KTDA imeamua kulipa mkulima shilingi 5 kama kuharmonize kampuni ambazo ziko chini ya KTDA. Hiyo si decision ya bodi ya Rukuriri, labda ni ya hiyo KTDA na watu wengine pale nje. Hapa sio maneno ya uhusiano mwema ama ile inaitwa harmony ama sijui nini. Wakulima inafaa walipwe kulingana na hesabu yao. Wakulima hao wanaongeza kuwa ikilinganishwa na fedha ambazo KTDA inaahidi kuwapa, haiwezi kimu mahitaji yao kwa kuwa gharama ya maisha imeenda juu kwa kiwango kikubwa. Mwanzo wa hii mwezi ikiwezekana tulipo hiyo pesa. Njoo sasa tunakaa nyumbani na hatuna kitu ya kukula. So wakulima wapewe pesa. Hao wanakubali shilingi 5, wakule shilingi 5 na sisi tupewe shilingi 10 na msumuni. Watu wanakaa nyumbani. Ni vizuri mkulima wetu apate pesa ya kujimudi mpaka wakati situation itaimprove ile iliyopo. Huku janga la corona likizidi kusambaratisha masoko ya bidhaa hiyo duniani, bei ya majani imezidi kudidimia, na wakulima hao sasa wanahimiza KTDA kutafuta soko mbadala. Majani chai yetu ya Kenya ile tunakusa kiwango ya 95 kwa 100 inaenda nje. Na tunapea KTDA changamoto ya kuzunguka na kujua ni wapi tunaweza uza chai yetu Afrika, kwa sababu pia kuna soko zingine West Africa ambazo hawajaenda kutafuta, na kuna mpaka kule Southern Sudan na kuna Egypt. Kwa hivyo hizo soko ziko wazi. Iwapo pendekezo la wakulima hawa litakubalika, watapokea malipo juu zaidi katika kaunti ya Embu, kwani wakulima katika viwanda vingine tayari wamekubali kupokea shilingi 5 kwenye malipo hayo ya nyongeza ndogo. Haya yote ya kijiri ni kuona kwamba mkulima wa majani chai ameweza kufaidika katika jasho lake. Moige William, TV47, kaunti ya Embu. Na shukran sana mwandishi wetu Moige William kutoka Embu. Mpenzi mtazamaji, kufika hapo ndipo tunaenda kwenye mapumziko mafupi tu, lakini tutakuwa tunarejea na taarifa zaidi. Hivyo basi zidi kuganda nasi, pitia kwenye Facebook Live unatupata TV47 Kenya, ingia kwenye Twitter TV47KE, na vile vile tutumia arafa kwa 22047, anza na jina lako na vile vile unatutazama kutoka wapi, na vile vile tovuti yetu maridadi kabisa ambayo ni www.tv47.co.ke. Hivi sasa tunaenda mapumziko. Mount Kenya University takes pride in being an academic giant with some of the best infrastructure, imparting knowledge to the best brains in the country and the region. Our members of faculty are keen to deliver market-driven programs in science and humanities with a keen focus on linkages with relevant organizations. We admit both self-sponsored and government-sponsored students under the Kenya Universities and Colleges Central Placement Service. Join us today and train with the best to become the best. Mount Kenya University, unlocking infinite possibilities. Tangu mwishoni mwa mwaka jana,
homa ya virusi vya corona yaani COVID-19 imeibuka kuwa tisho kubwa la kiafya. Maambukizi ya homa hii yameenea ulimwenguni kote, wala hakuna aliye salama. Serikali kupitia idara ya afya imeweka mikakati, miongoni mwao ikiwa uchunguzi wa homa ya corona miongoni mwa wasafiri katika mipaka yake yote kote nchini. I'm very happy about the screenings that are going on in Tanzania and Kenya. I think it's very proactive that you're thinking about stopping it at the border so that it does not spread. Inatisha kufikiri kukohoa tu kidogo kwa mazingira haya unaweza sababisha mlipuko wa homa hii usio na kifani. Ili kuzuia haya, serikali imeweka mikakati tosha kuhakikisha usalama wa Kenya wote. The facility has all the equipments you need from handling a basic patient up to ICU setting. Hata hivyo, wewe pia unalo jukumu katika kusaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi. Citizen responsibility is the key to the success of this initiative and these measures. Let's all do what we have to do individually. And this is how we are going to defeat this disease. It's just our general hygiene, okay? And that now means at workplaces, we should ensure that our work surfaces are clean. Well, let's ensure that nimefanya proper sanitation ya mikono. Every time na board matatu, lazima ni sanitize mikono. Sisi kama taifa tumepata kukumbana na changamoto nyingi na kali maishani, na kila wakati tumeibuka washindi. Hii homa ya COVID-19 hata kama inatisha, si tofauti nazo. Komesha corona, zingatia maagizo kutoka Wizara ya Afya, nawa mikono jinsi inavyostahili. Na mpenzi mtazamaji, karibu niendelee kukupasha taarifa mbalimbali. Wapo ndo mwanzo unajiunga nasi, ni taarifa za Shina La Upeo siku hii ya Jumanne, ili tuweze kukujuza ni yapi ambayo yameweza kujiri kutoka kaunti mbalimbali. Tukisonga mbele, ni kuwa kundi linalojumuisha wasomi kwa jina Positive Thinkers kwenye kaunti ya Trans Nzoia limeanzisha hamasisho kwa wenyeji wa kaunti hiyo kupitia uchapishaji vitabu vinavyotoa nasaha ya jinsi ya kukabili virusi vya corona. Mwandishi wetu Boniface Barasa alitangamana nao na sasa anatuandalia. Kulingana na James Mtuli, mwenyekiti wa kundi hilo, kwa sasa jamii imekumbwa na mabadiliko ya lazima kufuatia mkengeuko wa janga la corona, hali inayowapa wengi wakati mgumu kutokana na kupoteza ajira pamoja na kuathirika kwa biashara zao. We are here to address the issues of anger coming as a result of loss of business or loss of jobs. As you all know, when people are told to work at home and your customers are in the town, obviously you cannot be able to get those customers to come at home. So there are those people who are affected. So as positive thinkers, we want to talk to those people, to think critically. You know, we are positive thinkers. We want to enable them to think critically and creatively, so that at least even when they are at home, they can develop something. Mtuli aidha amesema kuwa mabadiliko ya kutosalamiana inawatatiza wa Kenya kinyume na desturi, ikumbuko wa Kenya wengi ushabikia salamu. We are also addressing managing change. Like now I cannot greet you and I desire very much to greet you. So that change that comes, we have to address people, because people are already tuned in their mind that they are supposed to greet somebody when we meet. We normally say in computer language there is enter and delete. So we have to enter, to delete that, that change. We have to delete. Hali kadhalika suala la kuandaliwa kwa maziko chini ya masaa 24 ya wapendwa kumetajwa kuwaathiri wa Kenya wengi kisaikolojia, hivyo kundi hilo linatoa hamasisho kupitia vitabu walivyoandika vya kukabili mabadiliko hayo. We have written books, like this is a book on mourning. We have to address these issues of mourning. People are used to mourn their loved one maybe for a week. Now we are told after 2 days
you bury your loved ones. When somebody is now, like if somebody is in Nairobi and your loved one in Kitale, obviously you cannot be able to come. So how are you going to handle such a person? So we are talking to the people so that they can be able to do what? They can be able to manage that grief. And as pastors, we are telling them, it is the high time that they did that, and we believe soon and very soon this thing will be over. But the effect that our people are getting from it, we must take counselor, we must take pastors to come and take these people out of that, because so many people are dying not because they are sick, just because they feel what next, who next. Kundi hilo limehoji kuwa mwishoni mwa janga hili Wakenya wengi watatakiwa kusaka huduma za wananasaha kuwasaidia kurejelea hali ya kawaida kifikra na kimawazo. Boniface Barasa, TV47, Gatuzi la Trans Nzoia. Na mpenzi mtazamaji, sasa tunatoka Trans Nzoia turejee hapa jijini Nairobi ili tuzidi kukujuza. Jaji mkuu David Maraga amesema kwamba vikao mahakamani vitasitishwa wakati huu ambapo taifa linakumbwa na janga la corona, kwani vikao hivyo huenda vikawaweka kwenye hatari wahudumu wa mahakama na vile majaji wakati huu. Aidha, Maraga amedokeza kwamba kesi na operesheni zote za kortini zitaendelea kama kawaida. This does not mean that the courts have closed down, as some are want to claim. Court operations have never and will never be closed. What this means is that the proceedings can only be conducted remotely through increased use of technology, since allowing courtroom interactions would be inimical to the interests of Kenyans, as it would greatly endanger public safety. Consultations with the Ministry of Health will continue and will keep reviewing the situation. Bila shaka mpenzi mtazamaji, matangazo haya unayapata moja kwa moja kupitia kurasa zetu Facebook TV47 Kenya, ingia kwenye Twitter TV47KE, na vile kuweza kututumia rafa fupi kwa nambari ambayo ni 22047, na vile uweze kuingia kwenye tovuti yetu maridadi kabisa ambayo ni www.tv47.co.ke ili tuweze kutangamana na kuweza kusonga mbele katika kufuatilia taarifa ambazo zinakuhusu kwa njia moja au nyingine. Tukisonga mbele, baada ya Rais Kenyatta kutangaza kuwa kiasi fulani cha fedha kitawaendea wasiojiweza na walemavu katika jamii, familia mbili katika kijiji cha Mwamanwa, kaunti ya Kisii, inalalamikia kuwa chifu wa eneo hilo anawabagua walemavu wakati huu shughuli ya kuandikisha majina inapoendelea ya wale watakaofaidika na fedha hizo. Mwandishi wetu Cliff Siko na taarifa kamili. Rais alipotangaza kuwa zipo fedha ambazo zitatolewa kuwaendea watu wasiojiweza na walemavu ili kuwasaidia kutokana na makali ya corona, jamii hii ilikuwa na wengi wa matumaini kuwa watapata angalau cha kutia mdomoni. Ni jamii ambayo imezama kwenye umaskini, huku ajuza huyu akiwa ndiye tegemeo licha ya kuwa hana hanani, akiulizwa haungami. Ni mimi hapana, iko na nguvu, hakuna kitu saidia, hakuna kitu. Ni mjane ambaye anamshughulikia binti yake asona uwezo wa kusikia wala kuongea, na kama kwamba mateso yamekolea bomani hapa, chifu alipokuwa akiandikisha majina ya walemavu wahitaji wa msaada wa fedha alizotangaza Rais Kenyatta, huyo chifu alikaidi kuandikisha majina ya hawa. Nasara mtoto wangu hakuna kuongea, hakuna namasa tu. Mtoto wa ine iko na mtoto yake, hakuna kitu amsaidie, mtu msaidie, anatafuta tu kondo, hakuna kuongea, hakuna masikio, mpanya saini. Muuliza ilikuwa nini, akaniambia ati ulikuwa unahitajika ulete watu wawili waandikwe wenye hawajiwezi. Kwenda kumuuliza mumeandika, akaniambia, akakata simu. Kesho yake ndio nilienda nikamuuliza ilikuwa nini, akaniambia ati watu waliandikwa lakini majina imeenda. Na hapa kwa kijiji yangu hakuna mwenye aliandikwa, ndio sababu nikasema.
Binti huyu mwenye umri wa miaka 29 hawezi ongea wala kusikia. Isitoshe ni mama wa mtoto huyu mchanga, na kwa sababu ya hali hii wanamtegemea ajuza huyu kwa mahitaji yao yote. Ajuza mjane asiye na kazi wala njia yote ya kujipatia mapato. Wana nakupa samani, anasaidia watoto wangu peke yake. Hakuna mtu usaidie. Nasikia serikali inasaidia paramaru masikini. Natafuta mtu anasaidia. Raila Otundo ni mtetezi wa haki za kibinadamu kaunti ya Kisii. People in Kisii, people from some regions in Kisii, like the regions of Nyamira, regions of Majoge and other regions, they are saying there are people whose names have been sneaked into the list of disabled, and yet they are not disabled. So the government should ensure that only the genuine people are the ones who receive these donations that they are going to give to them, so that it can be able to make meaning. Mita chache tu kutoka hapa tunamkuta binti huyu aliyezaliwa kipofu. Hata yeye chifu katili alimnyima haki ya kumega kwenye meza ya msaada wa rais fedha za walemavu kukimu mahitaji wakati huu wa COVID-19. Kuna shida ya macho, sioni. Nilikuwa nilizaliwa hivyo. Nataka serikali nisaidie pesa. Nisaidie huyu mtoto niko naye. Shida yangu, huyu mtoto wangu anaitwa Linet Tukisare Tumbo. Iko na shida ya macho. Sasa nataka asaidiwe kwa sababu iko na shida ya macho. Tangu alikuwa mtoto nilimtibu wakati alikuwa mjanga, lakini wakati mwingine niliambiwa tujaze form, huyu mtoto afanye nini, aenda kusaidiwa. Wito wao ni kuwasaidiwe ili waweze kupata msaada huo. Nikiripotia TV47 kutoka kijiji cha Liatwenya, kata ndogo ya Mwamanwa, Kituto Chache, kaunti ya Kisii, mimi ni Wycliffe Siko. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, ni taarifa ambayo inagusa nyoyo za wengi kwa sababu ya ubaguzi huu ambao unadokezwa hapo na mwandishi wetu Cliff Siko. Hivyo basi mpenzi mtazamaji, kufikia hapo ndipo tunahitimisha taarifa za Shina La Upeo siku ya leo. Asante sana kwa kuwa mtazamaji mwema. Kwenye Facebook naona hapa mmezungumza, anasema anaitwa Zakaria Omari na tazama kutoka Kilifi County. Asante sana. Mwingine hapa anasema Noah Wendo, Kisumu County inatazama. Asante sana kwa kuzidi kutazama. Kwenye 2247 anasema anaitwa Daisy Nyangaga kutoka Vihiga, na furahia habari kwa kina. TV47 ndilo chagua. Asante sana kwa kuzidi kuwasiliana na kuganda na TV47 kwa habari na vile vile vipindi vyetu murwa kabisa vya kila siku. Hivyo basi tuzidi. Shukrani kwa kikosi chote ambacho kimeweza kufanikisha taarifa hizi. Mtafsiri kwenye lugha ya ishara amekuwa Ann Wairimo, wakwetu wananiita Joash Onsare. Ukuwe na utazamaji mwema usiokuwa na bugdha wala tanda belua. Saa 1 utapata taarifa hizi kwa kina. Kwaheri kwa sasa.